Nick é um campista de Alberta, no Canadá, e seu canal mostra exatamente o tipo de pessoa que ele é. Sincero, direto e disposto a se colocar em situações realmente desconfortáveis apenas para descobrir o que pode acontecer. Ele viaja para lugares remotos, em meio à natureza selvagem, às vezes por apenas uma noite, outras vezes por muito mais tempo, sempre sozinho, na maioria das vezes. Seu conteúdo transmite uma autenticidade difícil de encontrar, mas neste vídeo em especial, algo o encontrou naquele lugar e ele definitivamente não estava preparado para isso. Alright guys, welcome back to another adventure. I'm sure you can tell right off the bat, this one's a little bit different. I was hiking recently, and I'm not gonna lie, I felt slightly disoriented, slightly lost, and it got me thinking, what's kind of like the minimum amount of gear that I would need in order to, survive the night out in the mountains and in the winter, right? So that's what we're gonna test out today. Just have a few things with me. We'll find a spot and show you guys what I got. But yeah, it's dark and I guess I'm lost. A ideia era simples: entrar nas montanhas durante o inverno e testar o mínimo de equipamento necessário para sobreviver a uma noite ao ar livre. Não era um acampamento por conforto, mas um teste de sobrevivência. Ele montou o acampamento e começou os preparativos. Por um tempo, tudo seguiu normalmente. Nada de estranho, nada que merecesse atenção. Então ele parou para reposicionar a câmera, e foi nesse momento que ouviu algo. Ele não pegou a câmera de volta. Também não comentou sobre o que tinha acabado de acontecer. Apenas se levantou, pegou suas coisas e voltou direto para o carro. Movido por algo mais forte do que uma decisão, mais como um reflexo, ele ficou dentro do carro por mais de 10 minutos com o motor ligado, ouvindo, gravando novamente, mas sem dizer nada, apenas esperando. E então, aquilo aconteceu outra vez. Okay, yeah, so we've had a bit of a change of plans here. A little bit's happened since the last clip. I'm currently driving as far as possible from that camping spot. I'm gonna pull over and I'll let you guys know what happened. I'm out of here. I am out of here. What the heck is that? I'm like, I'm done. I am done. I grabbed my stuff and I literally sprinted to the car. Like the hair, when people say the hair on the back of your neck stands up, I've never actually felt that before. I literally felt every hair on the back of my neck just, oh. A explicação mais provável é que fosse um animal. Pumas e linces são conhecidos por emitir sons que podem fazer qualquer pessoa congelar de medo. Um grito agudo e prolongado, capaz de se espalhar por uma distância muito maior do que deveria, despertando um medo profundo e instintivo antes mesmo que o cérebro consiga entender o que está acontecendo. Mas esse som era mais grave. Talvez fosse um cervo ou um alce em perigo. Ou talvez fosse outra coisa completamente diferente. Seja o que for, provocou uma reação física em um homem acostumado a passar muito tempo sozinho na natureza selvagem, daquelas reações que ignoram a lógica e fazem o corpo agir primeiro. Nick é um campista experiente. É justamente isso que torna esse caso tão interessante. Quase certamente era um animal, mas ouvir um som como esse, sozinho, no escuro, em uma montanha durante o inverno, sem ter a menor ideia do que o produziu, faz com que a parte do cérebro responsável pela sobrevivência não espere por uma explicação racional. John é o criador do canal Exploration Unknown. Ele explora sozinho lugares abandonados, locais esquecidos e áreas ligadas a lendas da região, incluindo histórias sobre pessoas selvagens que vivem nas profundezas das montanhas dos Apalaches, sem equipe, sem armas, sem um plano de emergência, apenas ele, uma câmera e o caminho que a trilha leva. No dia 22 de junho de 2026, ele decidiu explorar um local não revelado nas montanhas dos Apalaches. So we're going to roam around here, where I'm at now, look off into the woods a little bit, see if we see anything weird.
anything different. I think I'm gonna start with this little road here. I think I'm gonna start walking back a piece here. See if we see anything, see if anything weird happens. See if we hear anything. Yeah, I've been listening for ATVs, other vehicles. I've stopped a time or two and just listened. All we have here is me and whatever wildlife or feral people exist here. Now I want to look for signs. Lots of ferns out here. I don't really know what this place is. It kind of feels like a wildlife area or... Uma trilha de terra tomada pela vegetação, sem sinal de celular, sem GPS. John segue avançando com cuidado, procurando qualquer sinal de atividade recente quando encontra algo que não deveria estar ali. Marcas frescas de pneus, maquinário pesado passando por aquele lugar, a quilômetros de qualquer área onde isso faria sentido. O que quer que tenha passado por ali não estava fazendo uma trilha, e isso havia acontecido há pouco tempo. I'm gonna make my way back to the car. Oh shit. There's something big. There's something big. There's something big running in the woods. I don't know where it went. It's up there. It sounds like it's beelining right towards me. I don't know what that was. I don't hear it now. A cerca de 400 metros do carro, o silêncio é quebrado. Passos pesados ecoam no meio da vegetação. Rápidos, altos e cada vez mais próximos. Não estavam rodeando a área, nem pareciam apenas curiosos. Vinham em linha reta, diretamente na direção dele. John fica paralisado por uma fração de segundo. Então ele reage antes mesmo que seu cérebro consiga processar a situação. Seja lá o que fosse, não estava apenas perseguindo. Estava avançando para atacar. Okay. Let's get back to the car. I don't know what the hell that is, but I'm getting inside the car. Okay. Okay, let's get back in the car and regroup. Okay, I am in the car. I'm looking in my mirrors, I'm looking around. I haven't moved yet, but I don't know, man. That was a weird sound. That last sound, that scream, whatever that was. Ele corre para o seu carro, abre a porta, entra e trava tudo em um único movimento. E no exato instante em que a trava se fecha, um grito rasga a mata atrás dele. Um som agudo, desumano, nada parecido com o barulho de um animal comum. John estava seguro dentro do carro, mas o que quer que estivesse perseguindo ele continuava lá fora, ainda gritando. Aquilo deveria ser apenas uma investigação sobre antigas lendas das montanhas. Uma busca por histórias, sobre pessoas que nunca mais voltaram para a civilização. Em vez disso, John acabou trancado dentro do carro, revendo o som de algo enorme avançando em sua direção com total determinação, sem sinal de celular para pedir ajuda, sem qualquer arma e sem ninguém que soubesse onde ele estava, apenas a porta trancada separando ele do que quer que estivesse escondido entre aquelas árvores. Ele tomou a decisão certa ao sair dali quando saiu. Se tivesse hesitado por apenas alguns segundos a mais, este vídeo poderia ter terminado de um jeito muito diferente.
Bear, do canal Exploring with Bear, foi deixado sozinho nas profundezas da região conhecida como Land Between the Lakes, em Kentucky, sem sinal de celular, e teria que esperar horas até alguém voltar para buscá-lo. Esta floresta é conhecida por duas histórias assustadoras. A lenda do Dogman, que supostamente massacrou uma família inteira em uma antiga estrada de extração de madeira, e a história de um culto vampírico que, em 1996, realizava sacrifícios de animais nessas mesmas florestas. Mesmo assim, Bear decidiu entrar sozinho na mata ao anoitecer. Because where we're at right now, I'm about to take you back to a vampire hotel. Now, back in 96, there was a vampire cult that was running around here. They would actually cut each other and drink each other's blood. They did animal sacrifices back in this area here. And the place I'm about to take you is super duper scary. Now, I've never been here. I've never walked this trail yet. You and I are about to see it for the first time, but I've seen pictures of it. And I've heard the stories of this area. And I'll tell you a little more about that as we get deeper down here. Now, I believe the place I'm looking for is down this trail. The spray paint is giving it away somewhat. Let's see if we can't get back there. Find us a vampire hotel where a vampire cult used to do their thing at. And Dogman, my boy, running around the woods as well. Whew. Okay. Like I said, as you see, I am totally alone here. Which, believe it or not, has my blood pressure raised already. Like, I'm already scared about this one. Stinking vampires, man. Vampires. They were drinking blood. Ah, this is so spooky. Tell me right now. Oh my goodness, look at this place. Okay. That's pretty terrifying. What is this in the tree? There's something in the tree here. Oh my goodness. Sacrifices have been done right over here. And somebody's like ear warmers. There's a branch move back there. Whew. Oh my goodness, look at this. Bear encontrou a estrutura conhecida como o Hotel dos Vampiros. Havia pichações nas paredes, algo pendurado em uma árvore, indícios de possíveis sacrifícios espalhados pelo chão. Então, ele ouviu vozes, 2 vezes, mas não havia absolutamente ninguém visível ao redor dele.
That was 3 vocals that just came from over there. That last one, it almost sounded like help, but I'm not positive. But it was like someone screamed, yelled something 3 times, the same thing. Oh, that's freaking creepy, man. That's so creepy. Man, the sun's just about set, too. I'm like nervous every time I turn it. I got a weird feeling right now. Or is that K2 meter? I got a really weird feeling right now. Barulho assustador veio de algum ponto no meio da escuridão, parecendo grito de alguém. Bear disse que naquele momento se arrepiou completamente. Sounds around here, man. Oh, that was a shadow. That was a scream. That one. Oh, no light, no. Shh. No. Dang it. No. How do I get out of here? How do I get here? No freaking way, man. Oh, frick. Man, cult, Dogman? Can Dogman scream? Was that a person? Was that a person screaming? Or was that a freaking cryptid, man? I don't even care. I don't care. I just want to be out of here now. Man, I don't even know if I can get a hold of Tiff right now. There's no service. And I have no idea when they're going to be back. They were supposed to go try to find a place for them to stay tonight. No way. Oh. That sounded like something big walking behind me. Why do I do this to myself? Tudo ficou completamente escuro. Enquanto permanecia parado, grito rasgou a floresta. A lanterna de Bear apagou. No mesmo instante, ele já não conseguia mais encontrar a saída. Passos começaram a ecoar entre as folhas atrás dele. Algo estava se aproximando. Bear esperou a pessoa que iria buscá-lo e saiu imediatamente dali. Até hoje ele não sabe quem ou o que deu aquele grito. Tommy e Rachel são os criadores do canal Oreo Speedwagon RT, onde registram investigações em florestas profundas e encontros inexplicáveis nas montanhas dos Apalaches. Eles mostram tudo do jeito que acontece, sem encenação nem efeitos. 2 pessoas explorando com câmeras lugares onde a maioria jamais pisaria depois de escurecer. Mas neste vídeo em especial, algo surgiu da escuridão no meio da densa vegetação das montanhas, algo que nenhum dos dois conseguiu explicar. E tudo começou antes mesmo de a investigação oficialmente ter início. It's very dense, Right. very thick. And Right. this is a natural little gap right here. It's no Right. name, Right. but this is a little gap. But I sat on a log right over there a while ago where a deer blowed. Something knocked on a tree down yonder. You heard birds scatter. Really? Yeah. Something knocked And on then a tree? Something heavy followed.
Really? Wild, yeah. That's why I want you to come right here. Gotcha. As it gets darker, this is how you hunt. So you get in before dark, you get yourself set up, Right. Gotcha. and then just settle down, be quiet, and that's What we've been pretty quiet over Yeah. here, talking a little bit, but not yeah, much. that's all right. Well, you got birds talking, Right. Yeah. but when them That's, birds hush, it's time to be quiet. Right. I'm proud to see y'all up there. Eles nem tinham se posicionado quando o primeiro relato aconteceu. O guia local, Ronnie, estava sentado sozinho em um tronco, esperando o restante do grupo chegar. De repente, todos os pássaros levantaram voo de uma só vez. Logo depois, uma forte batida em uma árvore ecoou pela mata, e ele teve a clara sensação de que algo grande se movia pela vegetação bem atrás dele. Ele não viu nada, apenas ouviu os sons e sentiu que estava sendo observado. A investigação ainda nem havia começado oficialmente, mas algo estranho já estava acontecendo. I heard something down there crunching. Deer. Yep. It ain't gonna hurt anything. Just sit here and be quiet for a second. Something's down there. No meio da conversa, Tommy para de falar. Um barulho na vegetação abaixo deles chama sua atenção. Estava perto o bastante para indicar a direção e parecia um movimento intencional. No mesmo instante, todo o grupo fica em silêncio, sem que ninguém diga uma palavra. Eles permanecem parados, ouvindo. Então outro som surge, diferente do primeiro. Tommy percebe na hora. Não consegue identificar o que é, nem associá-lo a qualquer coisa comum daquela floresta. Simplesmente não fazia sentido. Era o tipo de som que faz até pessoas experientes pararem de falar e prestarem total atenção. It was a different sound. You heard it, Bosun, didn't you? Kind of a moan. Yep. Way off. Yep. I don't know what that was. There was something right in here. For real. Yeah. Yeah, I don't know what it was, but it What had a was it? heavy footstep. And I don't Oh, I think just heard it. I don't think a deer will be up here in this mountain laurel as thick as it is. I don't know. Anyway, I'm coming. Ow. I'm just gonna leave this in the video. I know there's a lot of y'all who like to go through these. Da escuridão, bem atrás do grupo, surgiu um som, um barulho grave e prolongado. Tommy e Ronnie perceberam isso ao mesmo tempo, sem nem precisarem olhar um para o outro. Não era o vento, nem madeira estalando, nem qualquer animal que eles conseguissem identificar. Algo naquela floresta fez aquele som de propósito. Na volta para o veículo, galhos voltaram a estalar. Desta vez, em um ritmo constante, com passos pesados acompanhando o grupo pelos dois lados da trilha, em meio à vegetação fechada. E é isso que torna tudo ainda mais estranho. A mata era tão densa que nenhum animal de quatro patas conseguiria passar por ali com aquela velocidade e aquele peso. O gemido vindo da escuridão, os passos pesados acompanhando o grupo na saída, era exatamente o que eles tinham ido procurar. Eles disseram que voltarão ao local com equipamentos melhores. No lugar deles, eu teria ido embora logo na primeira batida na árvore e nunca mais olhado para trás. Moxley, do canal Moxley's Paranormal World, e sua amiga Lee investigam lugares onde a maioria das pessoas jamais pisaria depois de escurecer. Desta vez, o destino é uma base militar abandonada, escondida no meio de uma floresta, inaugurada em 1919. Soldados morreram ali durante treinamentos. Em algum momento de sua história, bombas foram colocadas dentro dos prédios. E ainda em 2008, relatos de aparições de alienígenas continuavam sendo registrados no local. Lee já havia visitado essa base antes. Em todas as vezes, foi obrigada a ir embora mais cedo. Desta vez ela voltou acompanhada de Moxley, mas algo naquela propriedade já sabia que eles tinham chegado. So tonight, coming out to this old abandoned military base
This place has got a lot of history of paranormal activity, even alien sightings dating back to 2008. But my main one here is what Lottie's witnessed in the past. I think she's had to leave this place in a hurry in the past as well, because it's just that sinister. So yeah, with that, let's get in here. Let's go on a ghost hunt to see who or what is here haunting this abandoned military base. Em todas as vezes que Lai visitou essa base, ela ouviu a mesma coisa, o grito de uma mulher. Desta vez, era sua terceira visita ao local, e dessa vez, Moxley também ouviu. Oh, change the subject. Here. Mate, Scream. that was a scream. That is the third time I've been here. That is not a coincidence. Hello? Right, that wasn't a fox. That wasn't any animal scream, that. No. That felt like a woman scream. That's what I've heard. That's the third time I've heard that. How do you explain that? And what were the chances of me being here and every time, apart Hearing from the once, scream? I've heard, if it was an animal, why would the same animal every time I'm here? What are the chances of that? Yeah. Be very, very, very slim, mate. That's what I mean. Eles estavam dentro do primeiro prédio, falando sobre a história do local quando aquilo aconteceu novamente. Moxley ficou completamente imóvel. Lee não hesitou. Ela disse na mesma hora que era a terceira vez que ouvia exatamente aquele mesmo som, naquele mesmo lugar. Em seguida, os dois equipamentos responderam com a mesma palavra ao mesmo tempo, sem que nenhum dos dois tivesse feito qualquer pergunta. Did we hear you screaming not too long ago? Abandon. The devil is real. The devil is real. It's real. Why would the... Unholy. Unholy. The devil is real, unholy. Okay. When I was here, it literally come through and it said, Jesus is a see you next Tuesday. Clear as day. O Spirit Talker mal havia sido ligado quando surgiram as primeiras palavras, o diabo é real. Em seguida, profano. No mesmo instante, um sino começou a tocar. Nenhum dos dois estava perto dele. Os dois equipamentos responderam ao mesmo tempo, dentro de uma base militar abandonada há décadas. Seja lá o que estivesse naquele lugar, parecia estar ali havia muito tempo e não fazia questão de esconder sua presença. Quando se aproximavam do prédio mais ativo da base, o grito de uma mulher rasgou a escuridão, fazendo os dois pararem na hora. Mate, that was somebody screaming. For hell. Are you I recording? don't think I got, I'll be honest with you, I don't think I got it. I stopped recording because we were just getting ready to do a spirit box session. That was a scream like... For hell. Was it? That come from down there. Have you ever been down that side? Yeah, there's nothing there. That was a full-on freaking scream. There's nothing to say to that. That was... Somebody screamed. You can believe us or not believe us, or... I can't believe I just turned the camera off. Literally, I was just about to get the spirit box out to ask, give us a sign if you want us to go over there, and it was like... screaming for help. Like, help. Like, That was- to me, yeah. it's what, like a woman in pain screaming for help. Eles estavam do lado de fora do prédio mais assustador da propriedade, se preparando para entrar quando aconteceu. Um grito que durou de 3 a 4 segundos. A voz de uma mulher em algum lugar na escuridão, pedindo socorro. Eles seguiram até uma encruzilhada, e foi então que algo começou a se mover próximo a eles. Passos como botas caminhando sobre uma superfície. Então, algo tocou em Lia. Just ground ourselves. Yeah. Because if potentially there is something sinister waiting in... I know it sounds wild, in that building. Yeah. Yeah, there. Did you hear this? That sounds like... Stomp, stomp, stomp. Eles estavam parados na encruzilhada quando o som começou. Passos altos o bastante para que os dois ouvissem claramente, vindos da mesma direção. Não havia ninguém naquele caminho. Já passava da meia-noite. A base estava completamente vazia, mas algo caminhava bem ao lado deles.
Someone just touched my leg. Someone just touched my leg. Someone just touched the back of, like, grabbed the back of my leg. What is that? Mate, there's somebody stomping around on the ground here. There's no... Someone just, like, touched the back of my leg. Like, didn't straight, like touch, like, the back of my leg. Like Grab that. the back of your leg? Yeah, like, got the back of... In, like, metal boots. Like, heavy boots. It sounded like marching. Yeah. Your torch is doing it again. And then it stops. Then the next thing you get touched on the back of your leg It or was like grabbed. something did like that on the back of my leg. That was somebody marching around. Yeah. Literally. Right, let's see if I can demonstrate it. It was on this concrete like this. Yeah. Yeah. That's exactly what it sounded like. Os passos pararam. No silêncio que veio em seguida, algo segurou a parte de trás da perna de Lee. Ela disse na mesma hora: alguma coisa acabou de segurar a minha perna. Não parecia um simples esbarrão, mas uma mão agarrando sua perna. Sem saber o que havia acontecido, os dois decidiram deixar o local imediatamente. Dan, do canal Cursed Urban, e seu amigo Colby exploram a floresta do Pé Grande em Illinois, uma área de mata fechada onde Dan já havia recebido respostas após bater em árvores e onde, há anos, são registrados relatos de atividades paranormais e supostos avistamentos do Pé Grande. Eles chegam ao anoitecer e seguem direto para uma estrutura que Dan havia encontrado meses antes. Quando a escuridão toma conta da floresta, o lugar começa a responder. What's going on, everyone? Welcome back to Cursed Urban. My name is Dan, and tonight we have a very special one for you. Also tonight, if you notice, I'm joined by my friend Colby Does Horror. He's wanted to come out and investigate the Bigfoot forest with me, so here we are. I don't even think you have to introduce me at this point anymore. Yeah, we have our resident sidekick, Colby Does Horror. Yeah, but guys, tonight we are back in the Bigfoot forest. There has been an recent, I don't know how many of you guys are in tune with it, but there has been a recent uptick of sightings of Bigfoot all across the country, including here. And I have not been here, I don't believe, since the fall. So we decided to come out here, we want to investigate, see if we can possibly capture anything on camera. Dan bate em uma árvore e segundos depois algo responde lá do meio da floresta. Não era um eco. Alguém ou alguma coisa respondeu a batida. Yeah, Yo! What? No. That was a knock. Very quiet. You heard that, right? At first I didn't, and then it processed. Now my heart's beating hella fast. That was what I was talking about. Yeah, that's what I was talking about. Right back there, guy. Well, not right back. It was far, but that was for sure a knock. Very quiet. Yeah, no, I don't blame you for not picking that up right away, because I hearing it enough times, that's what I know to listen for. Yeah. But but if you don't know, it kind of just sounds like whatever, you know. But when that stuff happens close to you, within 20, 30 feet, dude, it's crazy. That's what we're looking for, though. That was definitely a knock back there. Dan bate em uma árvore e os dois ficam em silêncio. Então, do meio da floresta, outra batida responde. O intervalo foi longo demais e veio de uma direção diferente para ser apenas um eco. Os dois ouviram o som ao mesmo tempo. Dan não teve dúvidas. Com certeza houve uma resposta. Mais tarde, enquanto faziam uma gravação para tentar captar vozes, algo falou bem ao lado deles. No way. That was clear as day. That was a hello. It wasn't anybody talking over there. My heart just dropped. My stomach just dropped. Something. That was. Yeah, we'll play it again. That was a hello. There's that no was people around us or anything either. Not that close. That sounded like someone who was standing right next to us. That was 1,000% a hello. Yo. That's over there. All right, we heard it right somewhere over there. Focus camera. The camera's not focusing. There we go.
Dude, that came from right. That sounded like a knock. That sounded like another knock, right? Yeah. Because I slightly heard that one earlier. Ao ouvirem a gravação, os dois se assustam imediatamente. Uma voz clara dizendo olá podia ser ouvida bem ao lado deles, mas ninguém havia escutado aquilo no momento da gravação. Logo depois, uma batida ecoou pela floresta. Eles recolheram os equipamentos e seguiram na direção de onde o som havia vindo. Quando chegaram perto da estrutura atribuída ao pé grande, uma pedra grande foi arremessada contra eles da escuridão. Em seguida, uma árvore estalou logo atrás dos dois. It's literally... Bro, it sounded like a rock. No, I saw something, dude. Something just... That sounded like a rock, and it was right next to us. No, something was thrown at it. I saw something like land, like right by us. You see I anything? don't see shit. I hear a frog. That's the only wildlife I've heard in a while, too. Oh! Yo, that way. Something just broke a tree back there. That was a loud ass crack, dude. Yeah, dude. That was a loud ass crack. We going to look? No, I don't think we should. For real? Algo caiu bem ao lado deles. Era uma pedra grande arremessada da escuridão em direção ao grupo. Dan a pegou e mostrou para a câmera. Pelo tamanho, ele acreditava que quem a lançou tinha a intenção de machucá-los. Logo depois, um forte estalo ecoou atrás deles, como se algo tivesse quebrado uma árvore. Em seguida, um rosnado surgiu da escuridão, e parecia que aquilo tentava bloquear o único caminho de saída. Like, without a doubt. Honestly, maybe this was a mistake, dude. Holy All right, now it's time to go. that was a now growl, It's time dude. to go. Go. Now it's time Go. to Go. I don't even know. Dude, where that the was a fucking- growl. Where's the trail? Up here. That was... The main trail's right up here. Dude, that was a growl. 100%. Yes. What do you think it was? I don't know. It was loud and deep. It sounded big. Yeah. Yeah, that sounded huge. We have to get the You catch my breath. Yeah. Man. Dude, I don't... I haven't ran that fast and I don't even know how long. Yeah, dude, same here. I feel like a new man. I do not feel safe out here at all. Me either. Kill lights, kill lights, kill lights. Something is trying to cut us off right now. You think so? Absolutely. Where do we go? So you think whatever was throwing stuff at it, like... It's trying to cut us off. That's where that just came from. The car That was was- this way, but dude, we have nowhere to go. Because that was loud. That was loud. That was like... That was definitely something like coming through the trees. So, it's either we go past it, right? We go past it, or we go further back into its territory. I don't like that. Maybe that's what it's trying. Maybe it's trying to drive us back there. You know? You want to keep going forward? I don't know. I don't know if we have any other choice. I said lights off though. Yeah. Lights off and just like press our way out. All right, you get in the front with the night vision. Yeah. I got you.
Um rosnado grave ecoou de algum lugar bem próximo. Os dois ouviram claramente, mas nenhum conseguiu identificar o que havia feito aquele som. Sem pensar duas vezes, decidiram fugir dali. Foi então que algo começou a se mover entre as árvores, na direção da única saída. Eles não tinham escolha, passar por aquilo ou voltar ainda mais para o interior da floresta. Então apagaram completamente as lanternas e seguiram, no escuro, em direção à saída. Depois de alguns minutos de tensão, eles finalmente conseguiram deixar a floresta em segurança. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.